Hello students, today we will discuss some properties of modulus of complex numbers. In the previous lecture we have discussed what is the modulus of any complex number. Modulus of complex number is under root of x square plus y square, which is also written as the under root of z into z conjugate, because z into z conjugate is modulus of z square. So if square the c under root apply करिए, this will give us that modulus of z is under root of z into z conjugate. z into z conjugate करांगे तो साढ़े को वैल्यू x square plus y square ही आएगी. This we may verify, because if z is x plus iota y, what will be z conjugate is x minus iota y. What is the product of these? A plus b. A minus b, this will give us a square minus iota square y square. X square minus iota square y square, and what is iota square is minus of 1. So this will give us x square plus y square. So इत्थों ये पता चलिया कि जिहड़ा इत्थे x square plus y square, it can also be written as z into z conjugate. तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ x ਮਾਈਨਸ 0 ਸਕੁਅਰ y ਮਾਈਨਸ 0 ਸਕੁਅਰ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ. ਫਰਦਰ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਿਆ कि जी वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आती है, इट इज़ वट, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ z इंटू z कंजुगेट. सो वी मे ऑल्सो राइट दिस दैट द मॉडुलस ऑफ z इज़ वट इज़ z इंटू z कंजुगेट द अंडर रूट. एंड फ्रॉम हियर वी हैव दिस फॉर्मूला दैट मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर विल बी इक्वल टू z इंटू z कंजुगेट. इत्थों ही साडे कोले ये फॉर्मूला बनिया. There are some observation about modulus of a complex number. First observation is, whenever the modulus of any complex number is 0, then that number is 0 and vice versa. And whenever any complex number is 0, then its modulus is also equal to 0. So this you may prove this result. आप इसनू prove भी कर सकते हैं. How to prove this result? We have to take some number. Let z is a complex number. So z may be written as x plus iota y, and what will be the modulus is under root of x square plus y square. So under root of x square plus y square is equal to 0 will give us that x square plus y square is 0. Though positive values are sum 0 है, then x square is 0, y square is 0. This will give us that x is 0 and y is 0, and if x and y both are 0, then your x plus y iota is also equal to 0. This will give you that z is equal to 0. Next observation is that the real part of z is always less than equal to modulus of z. Imaginary part of z is less than equal to modulus of z. Modulus of z is always equal to the modulus of z conjugate. Modulus of z1 into z2 is equal to the modulus of z1 into modulus of z2, and modulus of z1 divided by z2 is equal to modulus of z1 divided by the modulus of z2. Also we may note that the real part of z1 plus z2 can be written as the real part of z1 plus real part of z2. Imaginary part of z1 plus z2 can be written as imaginary part of z1 plus imaginary part of z2. Here I have only stated these property. मैं सिर्फ पूरे स्टेट कीते ने, पर मैं इत्थे प्रूफ नहीं दिते हैगे. बट वी मे वेरीफाई ऑल दीज प्रूफ्स. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ. ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ these results by taking two complex numbers z1 and z2. So I will verify one of these results. Suppose कि मैं ये वाला result verify करके दिखा देंगी, and real part of z and imaginary part of z वाला verify कर दिया. Rest of the result will be an assignment for you. So suppose I need to prove that modulus of the real part of z is less than equal to modulus of z, and modulus of imaginary part of z is less than equal to modulus of z. So to prove this result, I will consider a complex number. Let z is x plus iota y. What is the real part of z is x. What is the imaginary part of z? It is y. And what is modulus of z? Modulus of z is under root of x square plus y square. So now real part of z mod will be equal to mod of x, and mod of x is obviously less than equal to x square plus y square, because what is mod of x is under root of x square, and under root of x square is less than equal to x square plus y square. ਆਪਾਂ कुछ ऐड कर रहे हैं इसके अंदर. ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖ ਲਿਆ.
ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਸਕੁਆਇਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦਿਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਸਕੁਆਇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਇਫ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ y ਇਜ਼ 0, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ 0 ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ। अगर y नॉन जीरो है, चाहे नेगेटिव भी क्यों ना होवे, चाहे नेगेटिव भी क्यों ना होवे, जिमें y -2 है पर स्क्वायर करके तो पॉजिटिव हो गया ना, तो स्क्वायर इज़ पॉजिटिव। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड व्हाट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? इट इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। सो दिस प्रूव्स दैट द रियल पार्ट ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। सेकेंडली असी चेक करिए कि व्हाट इज़ अ मॉडुलस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z? It is modulus of y. In the similar manner I can write y to be under root of y square, and under root of y square ਜਿਹੜਾ ਹੈ that will be less than equal to, अगर मैं इसके अंदर कुछ पॉजिटिव ऐड करदा, it is a positive factor, मैं ऐड किया चाहे वो जीरो क्यों ना होवे, जीरो होएगा तो इक्वालिटी विल बी देयर, एंड अगर कुछ भी पॉजिटिव कुछ भी ऐड हो जाएगा तो लेस देन इक्वल टू द सिंबल आ जाएगा, एंड दिस इज़ फर्दर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। सो दिस विल गिव अस that imaginary part of z is less than equal to modulus of z. So this way we may prove this result. Suppose we need to prove that second question is that modulus of z1 into z2 is equal to modulus of z1 into modulus of z2. So to prove this result we will take two numbers, we will not take any particular numbers. So I will take two numbers, let z1 is equal to x1 plus iota y1, x1 की जगह पे मैं a b ला लवां, it will be easy for me, a plus b, and what is z2? It is c plus iota d. So what will be modulus of z1? Modulus of z1 will be equal to a square plus b square, and what is modulus of z2? It will be equal to under root of c square plus d square. तो ये मेरी इस साइड में मैं कैलकुलेट करा, सो व्हाट विल बी राइट हैंड साइड ऑफ द रिजल्ट? modulus z1 into modulus z2, modulus z1 is equal to a square plus b square, and modulus of z2 is equal to c square plus d square, which may be combined and may be written as a square b square into c square d square. So this is our right hand side. Now come to the left hand side. For left hand side we need z1 into z2, so we need a plus iota b into c plus iota d. Firstly we will take the product of this. तो इसका जिहड़ा प्रोडक्ट है वो असी किता, सिंपली तुसी ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी. सो दिस विल बी इक्वल टू ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस ऑफ बी डी, विच विल गिव अस दैट ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी आयोटा. So next I will take the modulus of this factor. This will be AC minus BD square plus AD plus BC square under the root. Next is just we have to simplify this to match it with the left hand side. तो इसनु simplify करें आपा A square C square B square D square minus of 2A B C D. Similarly A square D square B square C square plus 2abcd under the root. This factor will cancel out. A square वाले factors जो असी a square common करते हैं, so we are left with c square plus d square. B square वाले जो b square common करते हैं, we are left with c square plus d square. Overall साढ़े कोले c square d square common आ रहा है, so this will give us under root of a square plus b square c square plus d square, which is same as our left hand side. तो left hand side ते जिहड़े right hand side are, they are matching with each other. This will give me the result that modulus of z1 into z2 is same as modulus of z1 into the modulus of z2. So in the similar manner you may also prove the rest of property. So we have proved this property, this one and this one. These are left with us 1 2 3 4 and 5. 5 properties are left as an assignment for you. You have to solve all these properties by taking two complex numbers z1 and z2. You may take z1 to be a plus iota b and z2 to be c plus iota d and verify these results. Let us discuss one example about which is using conjugate and moduluses of complex numbers. So if z1 minus z2 conjugate and z1 into z2 are both real, then either z1 and z2 are both real or one is conjugate of the other. So what is given to us कि z1 minus z2 conjugate real number है, z1 into z2 they are both real. We have to
observe that what is value for Z1 and Z2, whether they are both real or Z1 is a conjugate of Z2. So for proving this example, we are considering let Z1 is A plus iota B and Z2 is C plus iota D. So we have to calculate two numbers, Z1 minus Z2 conjugate and Z1 into Z2. What is the value for Z1 minus Z2 conjugate? Z1 minus Z2 conjugate will be A plus iota B minus of C minus iota D, which will be equal to A minus C plus B plus D iota. And what is Z1 into Z2? We will have to use the product rule here. So we have calculated these two, and by the given hypothesis, it is given that these two numbers are real. अगर ये दोनों number real नहीं, then their imaginary part is 0. So its imaginary part is also equal to 0. तो आपा is the imaginary part लिया. This will lead us that B plus C is 0, B plus D, and इत्थों की निकल के आया that AD plus BC is 0. तो B plus D 0 will give us that D can be written as minus of B. इसनों असी यूज़ किया इस रिलेशन के अंदर. इन दिस रिलेशन वी विल सबस्टिट्यूट दैट डी इज़ माइनस ऑफ बी. तो ये बन गया ए माइनस बी प्लस बी सी इज़ इक्वल टू 0. तो बी कॉमन आ गया, अंदर बच गया माइनस ऑफ ए प्लस सी इज़ 0. तो इस दो केसेस बन गए, ईदर बी इज़ 0 और ए माइनस ए प्लस सी इज़ 0. तो अगर बी 0 हो जाएगा, ईदर बी इज़ इक्वल टू 0 और ए इज़ इक्वल टू सी. सपोज बी इज़ 0, इफ़ बी इज़ 0 then डी इज़ इक्वल टू 0. So now if B is 0, then what is value of D? D is minus of B. So B is also equal to 0. This means D is 0. So साड़ा complex number Z1 की सी, Z1 was A plus iota B, जिस B 0 हो गया, and Z2 was C plus iota D, जिस दा D 0 हो गया. This means Z1 and Z2 both are real numbers. In first case, if we suppose that B is equal to 0. For the second case, suppose A is equal to C. So if A is equal to C, then what is Z1? Z1 is A plus B iota, and Z2 is, if A is equal to C, if A ਤੇ C सेम ही हो गए, then A ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ C ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ A ਆ ਜਾਏਗਾ, and D ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that is equal to minus of B. ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ that D is minus of B. तो ਜਿੱਥੇ D ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, minus B. This means कि Z1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is a conjugate of Z2. So there are two cases, either Z1 and Z2 both are real, or Z1 is a conjugate of Z2 or Z2 is a conjugate of Z1.